أيام وصوتي رايح، بس الحمد لله حركة شباب 6 يمين، حركة المقاومة المصرية. Back at headquarters, they've been donated a satellite dish and TV. With rumors abounding, the only way to get any information is via satellite TV news. Now Baradei and his followers, they are being beaten in Giza Square, and some news about 4,000 soldiers from the army are in the streets now, in the main squares in the streets. We don't know exactly, is it right or wrong, because no way to communicate with anybody. خالد معناها الصعيد. But then things start to get hairy. They are beating people in the streets. One group of protesters is being prevented by police from getting to Tahrir Square. Protesters have been forced up side roads to the April 6th headquarters, the police in hot pursuit. It looks like they'll be pushed back. But more protesters are arriving from another district. The police can't guard every access route. So the crowd swells. It's April 6th strategy in action. Then surprise, everything stops for prayers. The police turn their backs in a gesture of respect. But once prayers are over, the protesters are back to it. People appear to be surrounding the police. And then they break through to Tahrir Square. Already, people are arriving from the streets to make use of the makeshift clinic April 6th have set up. التحرير مدين للأمن علقة سخنة جدا. قال لك زادوا عن 20,000 كمان في التحرير. وبعدين لو هنروح ما نروحش تجمعات اتنينات كده مع بعض. بس لو احنا رايحين التحرير بقى الناس حضراتكم تجهزوا لنا الحاجات زي كده. خلي بقى بصوا وشوفوا اللي انتوا عندكم ايه، الدنيا تحت بيطلقوا حاجات غريبه. هم مبهدلين الشباب، هم ضرب مباشر في جسم الشباب. The main problems are tear gas injuries to the eyes and shortness of breath due to gas inhalation. انتفاضة الشعب في السوق ماشي، أطفال صغيرين ما بين 9 لغاية الناس عندهم 50 سنة نازلين يقولوا يسقط النظام، يسقط حسني مبارك، بس هي غير منظمة وضاربين عليهم رصاص وبيرد عليهم. لا اديت من اللي هي 9/94 يعني منتهى الصلاحيه كمان. في خبر جاي ان في في مظاهره قدام عند القصر الجمهوري في صلاح سالم، ان في تحركات في 150,000 في اسكندريه، وان في اماكن تانية كتيره فيها تظاهرات. Beaten up by the sticks of the Central Security soldiers. Ramses Street. The office is starting to resemble an emergency room. Our aim is democracy and freedom for this country, and it's great to see that now all the people had managed to get rid of the excessive fear and loss of hope that had always crippled them for years from actually standing up for their rights. Now they have hope, and now they don't have fear any longer, and they can stand in front of this brutal force. People are recounting details from all across town. ما فيش كنيسة اللي بيقولوا بيحموا الكنايس، ما فيش كنيسة. ايوه قاصد، ايوه غلط، محدش قاصد، بس المكان مفتوح، محدش حزب الوطن، حزب الوطن واقع، الناس داخلين جوه. لا الحزب الوطن جوه. السيدة زينب الاسم. مفيش حاجة. الاسم في داهية مش اسم البابا يولع. Despite the excitement, the day ends on a bad note when police are withdrawn from the streets and looting starts.
طبعا حاجة سيئة جدا. أولا إن الكلام ده اتنسب لنا احنا، والناس دي مش ثورة، دي مظاهرة تخريب وعنف وسرقة. بس الناس اللي عملت حاجة جميلة جدا مع الجيش. ناس وقفت تحمي المحلات والشوارع في كل المناطق. أي حد كان بيسرق حاجة كان بيتمسك. كان في لجان شعبية بيعملوا لجان بتتقسم على الشوارع، بيحموا المناطق، بيحموا الناس، بيحموا المحلات. That night, they watched the reports of the events they put in train. The ruling party headquarters is on fire. It's confirmed the army is on the streets, and the police have been completely withdrawn. The protesters are delighted to see the back of the police and their brutality. They hope the army will stop the violence. لازم نعمل ايه؟ لازم نبقى مع الجيش. يعني انت عشان لو سبته الجيش الشعب مع الجيش خلاص. عشان الناس ما تخافش. There's optimism in the air. April 6 members work throughout the night, protecting Tahrir Square from pro-Mubarak supporters, ensuring the safety of protesters sleeping there. It's just 6 days since Ahmed Maher first inspired his supporters to come out for that Police Day protest. His mind is already on the future. امبارح مع البلدة في ميدان التحرير، واصلا 6 ابريل من بدايه اصلا من المجموعات اللي هي كانت بداعمه البلدة منذ وصوله للقاهره. فكان الكلام كله ان احنا يعني عايزين البلدة يظهر في الفتره الحاليه بحيث ان لتجنب وجود فراغ في مصر، لان دوت اللي بيروج ليه باستمرار الحزب الوطني ان هيحصل فراغ لو هم مشوا. وكان المفروض مخطط النهارده نعمل اجتماع حوالين طرح اسم البلدة بصوره مباشره، ولكن للاسف تليفوني ضاع امبارح في المظاهرات يعني، فلسه بحاول اتصل بهم تاني دلوقتي بحيث نقعد مع بعض يعني. With the demonstrations going well, Maher feels confident enough to hold a press conference in the safe house. اسم دكتور البلدة هل مطروح بالنسبة للحركة أو فيما يجري من مشاورات بين القوى السياسية المختلفة والحركة؟ حتى هذه اللحظة في اجتماعات ما بين مختلف الأطراف السياسية في مصر للتوافق حوالين الخطة الموحدة أو كيفية الخروج من المأزق وتشكيل حكومة وطنية، ولكن اسم دكتور البلدة لا زال مطروح كمرشح لفترة انتقالية. They were asked how long they would be able to keep protesters in the square. لازم المظاهرين يفضلوا موجودين في ميدان التحرير لحد ما يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني ملهاش أي علاقة بالسلطة الموجودة دلوقتي. المظاهرين لو مشوا من ميدان التحرير هيكون مخرج كبير جدا للنظام أو لمبارك إن هو يعيد فرض سيطرته تاني. They want the world to know they have victory in their sights, but they'll need support to be victorious. Ahmed Maher is well aware that the military is crucial to the outcome of this process, and having the army on board was an early priority. حصل اتصال من بعض الضباط جوه الجيش، الكلام ده كان يوم السبت اللي فات، وعرضوا ان هم ممكن يساندونا، ولكن القوى السياسيه عملت اتصالات سريعه ببدعي وايمن نور ومعظم الشخصيات السياسيه، ولكن فضلوا ان هو يكون الحديث مع القياده المركزيه للجيش مش مع احد الفروع في الجيش. انني اتوجه بحديث اليوم مباشره لابناء الشعب. President Mubarak is on state television addressing the nation. Expectations are high and no one wants to miss it. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه. No one believes him. And sure enough, he says he's not willing to relinquish power now. The reaction here is unsurprising. واخدين 3 دكتوراه في العند و2 دكتوراه في ان احنا هنفضل في ميدان التحرير لغايه لما يمشي. مش هنمشي، مش هنمشي، هو يمشي. The next day, thousands of pro-Mubarak supporters flood into Tahrir Square, and running battles ensue. It's certainly not over. Cairo has now become chaotic and dangerous, with machete-wielding gangs roaming the streets.
Then the military police raid the April 6th headquarters. Later, pictures appeared on the internet of the trashed offices. I was in the street outside and detained for a few hours. Ahmed Maher was in the square. But the 15 activists who were inside at the time were arrested and taken away. Among them, Amar, Amal, and Khaled. With President Mubarak still in power and the protests in Tahrir Square continuing, this drama is far from over. But whatever the final outcome, the young activists who brought it about have achieved near miracles. They've woken their countrymen and women from years of apathy and fear. Egypt will never be the same again. The 3 detained activists mentioned at the end of that film, Amir Ali, Amal Sharaf and Khaled Ali, have now been released. That's it for this edition of People and Power. If you'd like to comment on this episode or any other matter, we'd love to hear from you on aljazeera.net/English. Until next time, bye-bye. Business Latest is brought to you by Catalum, the most efficient and environmentally friendly aluminium smelter. Business Latest is brought to you by Catalum, the most efficient and environmentally friendly aluminium smelter. Personal blogs by professional journalists. Blogstock